सत श्री अकाल व्यूअर्स, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एक नई डिश लिया रही हूँ, वेजिटेबल मुसाका। सो द वेजिटेबल वी आर यूजिंग इज़ ऑबरजीन्स और बैंगन। बैंगन ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੜਵਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। फिर इन्हों दूसरी डिश से रख लेना है। पानी सारा स्क्वीज़ हो गया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ मैरिनेशन पावांगे। वुस्टरशायर सॉस और थोड़ी जी ब्लैक पेपर ते इनू मिला लेना है। ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ 3 ਸਟੇजेस 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਮੇਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सो वाइट सॉस वास्ते असी मैदा नहीं फ्राई करना, बिकॉज बैंगन जो है वो बहुत ऑयल एब्जॉर्ब करता है। सो उन्होंने भी असी हल्के ऑयल दे विच तवे दे उत्ते ग्रिल करना है। सो 3 parts are there to this recipe. One is the white sauce, one is the onion and tomato masala, and the third is the brinjals. These are going to be layered and then baked. So now I'm starting with the sauce. I'm just in half a liter of milk. I'm just taking about 1 tablespoon of maida. And giving it a boil till it thickens. Mix it properly so that no lumps are formed. For that you can use a whisk. Now we'll bring this to a boil. Add a little salt and pepper to it. You can keep it totally vegetarian, or you can add minced meat in layers, which is already cooked. As you can see, it has started to thicken. Once it comes to a boil, it will be nice and thick. So our sauce is thick now. We're going to take this down. Now I'm going to put up my griddle. And I'm going to start frying the aubergines. बैंगन दोनों पासियों हल्का हल्का सॉट कर लेना है। So the griddle has to heat up well and put some spray so that they don't stick to the griddle. It's a cooking spray with canola oil. So now we're going to line up this griddle with these बैंगन. इस डिश ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ so that at night you have to just reheat it and serve it with toast or any other non-vegetarian dish. So you have a vegetable going with your chicken or any other dish you propose to make. They cooked very fast. They don't take much time.
We just need a little browning on both the sides. Caramelizing ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਸ ਪਾਈ ਹੈ ਵੂਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਸੌਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So these seem to be done. I'm going to switch off the gas and remove these into another container. Lastly, now I have to do the sauteing of the onions and the tomatoes and the garlic. I'll add some oil to the pan. Then add the onion rings. And a little chopped garlic. You want to allow the rings to separate. Add a little salt so the onions can sweat faster. So the onions have started to soften. I'm going to add the tomato slices. Now we need to soften the tomatoes too and get rid of some of its moisture. Normally बच्चे बैंगन पसंद नहीं करते, सब्जी बनाओ तो सब दे नक मूँह चढ़ जाते हैं, पर इस तरह तुसी बना के दोगे तो सबनों पसंद आएंगे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ थोड़ी टमाटो सॉस पावांगे। ਤੇ थोड़ी लाल मिर्च, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ और फिर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ in a medium high oven for 25 minutes till it is all set and comes together. So I'm going to put off my gas now and I take a nice baking dish. So I start with the onions and tomatoes at the base. Now I'll layer it with the brinjals. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਰਿਚਨੈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, डालना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨੀਅਨਸ ਦੀ ਟਮੇਟੋਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼, ਕਰੀਮ ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। Now this dish is ready to be put into the oven. A little garnishing of the sauce. Moussaka is ready now. It has taken about 25 to 30 minutes to get ready in the oven. We baked it at 180 degrees for 25 minutes and now I'm going to get it out of the oven. Wow, it's looking great. Very nicely browned on top with the cheese and the white sauce. Enjoy.